ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਵਾਈਸੇਲੀਆ ਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੱਗ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਸਿਗਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਦੱਸੀ। ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਲਖੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਈਵੈਂਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਜੀ ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਰੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਸੀਗੇ ਡੱਬੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਕਨਵੀਰ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਗਮਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਐਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੀਸਟ ਇਹ 8 ਤੋਂ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਦੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੋਗੇ, ਜੇ ਬੀਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਢੋਗੇ ਕੀ? ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਬੀਜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਹ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਪੱਗ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 8-9 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪ 1 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, $2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰੋਵਰ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਨੋਲੇਜ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨੈਟਲੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਰ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ 10 ਸਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਡ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਡ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇ ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਓਵਰਆਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੱਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, 8 ਤੋਂ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਠੀਕ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੈਸਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹਿੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲਿਆ ਬਈ ਅੱਛਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਬਾਰ। ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਬਜਟ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਸਬੀਰ ਭਾਜੀ ਉੱਦਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਵੋ ਪੱਗ ਵਾਲਿਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਜਾਣੀ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਖਿਚਾਈਆਂ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹੀਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਣੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਵੈਲੀ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਏਕੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ, ਏਕੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜੋ,
ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੱਗ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੱਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 300-400 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ 150 ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਏ ਹੋ ਸੀਗੇ 10-15 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਏ ਹੋ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 300-400 ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000, 10,000, 15,000 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਵਰੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈਏ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਿਗਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਰੀ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ GSAs, GSPs ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਬ ਬੇਸਿਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6-7 ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਲਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ GSAs ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਕੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ GSA ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਰੀਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰੇਜ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਈਸੇਲੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਾਈਸੇਲੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਚਨਚੇਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਖੀਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੋਵਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਆ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ? ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਇਹਦਾ ਬਾਬਤ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਟ ਕੱਢਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਆ। ਫਾਰਮਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਚਲੋ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਗ ਅਲਰਟ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਫੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ, ਐਤਕੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਖਰਚੇ ਆ
ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੱਸੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਬੋਝ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਾ ਵਾਧੂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਫਾਈਲ ਤੇ ਫਾਈਨ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮਡੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ $18 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਣ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ? ਕਾਉਂਟੀ ਕੋ ਜਾਣੇ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ $2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਂਝਲਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 218 ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਤਾ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ $246 ਲਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਰੜਕਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਅਜੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕੇਸ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, WhatsApp ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੌਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਾਓ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਓ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਘਟਾਈਏ, ਨਾਲ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ 2 ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਡਰਾਟ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, 50-50 ਫੁੱਟ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਰਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕਵਰ ਆਲ ਥੀਸ ਫੰਡਸ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈਗਾ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ, by the people, for the people. When it comes to for the people, they forget everything, and they say the farmers are the criminal for the depletion of the ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। Farmers are criminal, and they say they are fining the farmers for drilling water. We already lowered the wells, we spend money, and now they say you pay more money. For what? So this is not the farmers' problem. It's the federal government. Water level is falling everywhere over the world. ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਸਫ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਈਡਰਾਲੋਜੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ 80% ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ 80% ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ? ਪਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਵਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਓਵਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਰਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 12 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਜੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਹੋ ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ
ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਗਏ? ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਗਰਾ ਵਾਟਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਟਲ ਵਾਟਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਦੇ pumping out billions and billions of gallons and they're charging us and they're depleting the groundwater too. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਲਾਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਵਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਜਾਏ ਆ। ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਹੀ ਰੁਕਿਆ। ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਕੜਿਆ, ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਕੜਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪੱਠਾ ਪਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਰੱਖੇ ਆ। ਸੋ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। To be honest, if I go to the timeline you guys presented it, 2014 we passed Sgma, 2017 GSAs were created, 2020 GSAs prepared their first GSPs, right? And the area we live in, most of them are not even completed, right? So they are still in process. So when our GSAs submit the GSPs to you guys, you take time, 3 months, 6 months to review them. In the whole process, only grower didn't get any time to adjust. We found Sgma in 2022 when they cut off our water. We do the annual crops. So to make one change, we need 1 year. Why nobody's talking about us? Half of the people here own the white land. How will they survive? Where is the economic analysis done? I would like to know, all of you guys, how many people by count owns the white land? The number of growers. And how many were reached by you guys so far to help them out? I have so many growers, including myself. My GSA never reached out to me about Sgma. And I consider myself a proactive grower. How will I expect my growers to know everything? We are in a really bad situation. I'm sorry to say, but all those grants you guys presented it, they're already there. It just take 1 year for a small scale grower to turn upside down. That's why you have all these grants you guys mentioned, to keep us in the business. This thing is totally driving us out of the business. We should be ashamed when we say in 2014 we have the grants to outreach for Sgma. Wasn't that should be done in 2014? We are doing the Sgma outreach, what Sgma is in 2024, 10 years later. I mean, that's the situation we are in. Thank you. So let me cover Pagg's mission really is to empower all farmers with knowledge of service, resources from government, educational institutions, like we have one today, achieve sustainability. Pagg is a platform. That goal is to provide end-to-end solution with strategic alignment and with the leadership of each segment. And our vision really is to transform family farms, because we're in a desperate need to provide a solution that can compete with corporate and protect and sustain Mother Earth. Next page. Just an overview of Pagg. Pagg is a non-profit organization founded by the farmers, for the farmers, to serve the farmers. It was founded in 2020, and currently there are over 750,000 acres Punjabis are farming in California that extends anywhere from Chico to Bakersfield. And
So basically, the key focus of our organization is to provide technical knowledge, optimizing complete farming operation, reducing farmer input costs, marketing, and government representation on a lot of the issues that we have today, such as the Sgma, regulatory, and other agencies. So those are the key focus when Pagg was founded. Today, these are still the key goals for us. Next page. So why did we needed this organization? We have a lot of farmers that had recently purchased land. Farmers was without any voice anywhere, whether it's a legislature, any regulatory that's coming in, anywhere there was no voice. The cost of the inputs are increasing, technical knowledge is limited, as farming is transferring with the great climate challenges and other stuff. The prices of our crops has really suffered in the last couple of years. On top of that, we're talking about Sgma, which is further increasing the cost. And there was no inputs, wasn't a platform. When we looked at it, Farm Bureau, others, they had limited reach to the minority farmers. Matter of fact, non-existence. There wasn't any other farmer organization or platform that these farmers could latch on to get help. So organization goal really is, we talked about, is to provide that knowledge and representation and hopefully making the farming successful. Next. So when we looked at all the goals, easy way to frame it is farmers in the middle. We need a lot of, we're serving is a bridge for a lot of the government engagements, whether it's in Sacramento or Washington, D.C. A lot of the regulations that are coming down. We're basically summarizing all the voice, as I will do today later on, from the Pagg members. And a lot of the inputs are skyrocketing, which we have no control as to the cost of the farmers is increasing exponentially. That's putting a lot of burden and pressure, pushing farmer toward bankruptcies. Market analysis and crop pricing, there aren't any today. There's a lot of data that comes out. We're hoping that leaders from our state and federal provide these type of guidance. When we look at the other crops, like corn, like soybean, wheat, there is a lot of data. But that's not what California is growing. California's got a lot of nut crops, which there's a very limited support. There are organizations, but the data is very unclear where the direction is going. So, next page. So let me just kind of summarize from all of our members what are some of the concerns. First, I think we wanted to say, as a steward of the land, farmer supports Sgma. Something has to be done to basically protect our natural resources. There is no question. There are no questions on the law, how it was put together, as we have met once before. The challenge comes in the implementation. The challenge comes into the communication parts of it. So when the laws are made, as we're representing more than 25% of the almond crops and other crops,
there was no participation from the family farmers. I think when we define farmers, it was represented by corporate farms, which are very large, that has a different needs, different structure, instead of what the family farms were sort of basically farming 100 to 200 acres. So it was a lack of input, and first communication that was ever given to the Punjabi farmers are that you need to pay $275 penalties. That's when people are waking up and saying, hey, what kind of government fees are these? And at that point, it's a little too late. That was a 2022. So 8 years have passed. Everyone, we say farming too was hibernating. Laws were not explained. Many people invested their livelihoods at that point to basically make goods on certain things. There was no guidance provided. So at this point, law really disturbed the ecosystem. The state has failed the farmers to engage. Therefore, we were investing a lot of things in land, which very well knew when the law was created in 2014 what would happen to that land. The target was 2040, but the execution is being taken place in 2022. So all Sgma financial burden is on the poor family farmers. That's further basically putting them into a debt, into a bankruptcy. So when we look at federal and state water policies, it's conflicting with one another. State doesn't want to talk to federal, federal doesn't want to talk to state, but the poor family farms will get penalized and taken all their livelihoods of all their hard work, all their investments from them. It won't be that far when we see desert in California. When we look at this thing, banks were happily funding single source water. They were lending money to plant trees. They were providing guidance to say, we will give you more money. USDA, NRCS, CDFA, given plenty of money to go and say put almond trees or pistachios on the mountains. Very well knowing in 2014, when somebody did the study, they must have known that land is not going to be useful. So at this point, we're coming down is people have invested where state has failed. USDA has failed. There was no guidance. And laws were intentionally created, most Punjabi farmers are feeling, to bankrupt them, to create a desert situation. I mean, look at this thing. Saudi Arabia is basically taking a desert, putting a lot of trees in today, and they're able to provide the water. We could go look at that. California's vision, California's leadership is ready to basically, from Chowchilla to Basin, say, we don't need you. All the livelihoods you have is basically it's going to become a desert. Next page. Let's look at the family farms impact. Financially, everything is tied together. Whether it's your farms, your homes, your business. When we say the single family farms getting penalized, it's not just penalizing the farms. We are going to take homes away from them. We will create more homelessness. I hope state has a lot of funds for that.
good community that worked very hard, state is ready to put them on the street or to find another way to go somewhere else. When we say we're going to, when we're expecting 1.5 million acres are followed, it's not 1.5. It's 30% from Chowchilla to Bakersfield. 1.5 will be a single source of water. It'll probably be a 2x by the time, because when farmers go bankrupt, their dual source water are all tied into one. What farmers really want to go look at is all these impacts that are going to have. When we're creating more homelessness, more unemployment, schools, psychological, psychiatric help that these people need, what is the state's plan? Who is planning it? Who's the leader of this state? Impacts are far behind when we just say basically, here's the Sgma law and here's an execution. Punjabi farmers are really looking for a pretty comprehensive whole plan on the ecosystem. Should we stop today? We have friends. I mean, here in Pixley and other areas, they're taking their trees out. They're asking Pagg, what should we be planting? We don't have a guidance. They basically are really asking, should my kids be going into an agriculture? We don't have an answer. There are no answers today. There are laws. Laws coming down very, very hard. But the only thing farmer seeing is they're on the execution platform. They will be executed very soon. When we look at a lot of the funds that are coming in, the drip systems, as the water goes down, it's not only we're talking about water. We're using probably 20% more water because of the sodium, the salt that's tied to it, to just maintain the status quo crops today. There hasn't been any technological breakthroughs. The universities has given up on these farmers. All the educational institutions, the state has given up. Aquifers are going down. They will be going down fast because a lot of the funds that were created, we talk about healthy soil. There's not even a single word that says healthy water, clean water. What's soil can it do if you pour 2 to 3x times of contaminated water, and it's going to continue to get worse? A lot of Punjabi farmers are saying, looking at this right now, is we're a technology leader in the world. We must have known at each level of the aquifer the quality that's there. But nobody has really gone up and says, this is the impact we're going to have. Next page. So we look at a lot of the things. What people don't understand is there are solutions. We created technologies to deplete aquifers. We're using more and more of it to further accelerate. There are solutions. Look at cloud seeding. US, China, Dubai, India, Russia, France, Australia, Mexico, Germany. All these countries have, if this is not an urgency, what is? You're talking about half of the state going empty.
When we started using the technology on November 13, 1946 in New York, why can't that be used in California? That's one of the questions people are asking. Did we lose technological expertise in this area? Or we just don't have the will to go execute? When we look at our infrastructure, none is invested. Reservoir, dams, capturing all that water. We have so much silt in our reservoirs. When it rains, it floods. There is not enough to capture. We totally realize that the state is not able to, this federal needs to step in. We elected our leaders, our congressmen, our senators, our assembly people. Other than Melissa asking for help, everyone turned their back on the farmers. None of the issue has been brought up, hasn't been talked about. We are going into an area where next 2 years, these 6 basins, as we look at the UC extensions, their presentation of the data, the climate is going to get worse. So their ability to operate, their life source, is coming very, very soon. They're not going to be able to, you'll see farming in the Central Valley. Like I said, this billions and billions of dollars comes in probably for healthy soil, other structures. Where is it going? CDFA last year, people have brought into attention. There was a drought fund, grants that came in for drought area to help put assistance. Where did it go? It went to the coastal area. It went to the Sutter counties, where they think that's the best use for drought, where the rain there is over 50 inches a year. Their water table is probably no more than 20, 30 feet. How are these funds going to a place where it's basically not needed? It's over-flooded. I mean, here are the farmers who are suffering. We're basically saying, hey, we're going to squeeze another $275 or $500 or $1,000 out of you. These are the pains of the Punjabi farmers are having. And we need, for emergency times, we need emergency measures. Measures needs to come from leaderships. Right now, just like the valley fog, you can't see through it. So, climate impacts and projections. Everyone knows there's a lot of studies being done. I'm very sure in the year 2000 people studied, and with a good estimation, they knew what 2024 was. Today, we got scientists that's projecting and telling us where 2040 is. What we're looking for, what the farmers want to know is, what would 2030 look like? What does a 2035 looks like? What measures should they take? What guidance, whose guidance should they follow? Should they not plant anything? Should they not invest? Should they bring down their operation? These are the questions and concerns that Punjabi farmers they're bringing up. They don't know where to go. They need your help. They need your guidance. Next page. So when we look at summarizing this, we don't look at a Sgma as a standalone entity. What we see is Sgma protecting the environment. We totally agree it needs to be done. There needs to be more water coming from north to south.
There needs to be conveyance system that works. When we look at farmer awareness, we want to thank you for coming today, but this is the first time after 8-9 years. There's no study done on the economic impact in the valley. There's no guidance on what the farmer should do. Ag technology is available today, but nobody is looking at it. In my own farm alone, I tested it. We tested a water improvement technology. It basically increased the water holding capacity. For me to irrigate every third day, I was going to go every other day. Now I'm irrigating every fifth day. But none of these technologies are funded. What are we funding? Is to put more compost and do other stuff that can hold capacity. But the number of salts that are getting in, it's not matching. There's no research done. When we knew at 2000 that drought is coming on root systems, other stuff where we should be able to farm with the current amount of water we had in the reservoirs, none of that is apparent out there. If it is, we want to know. If you look at the funding, it's going in the wrong place. The legislature, leadership, we need them to step up, represent these people who elected them. Hasn't done yet. They will only see when the results on their fields. The water laws and the state law, they're colliding. Who's really basically there to put that together? The family farm takeover by corporate, we could see another quote that's coming. Bill Gates has bought another thousands of acres from Chowchilla to Bakersfield. So all these red areas is what Pagg members are considering red. And they want to work with state, work with federal to turn that into green. Next page. So let's just summarize. We need assessment, how each area is affected, how much effect it's going to have. If Kern County is going to have 350,000 acres followed, let's define where they are. Whether it's DWR, whether it's GSAs, but somebody has to take a lead. We got farmers who are basically can plan their livelihood, where they should de-invest. Today they don't know. A lot of questions come to us is to, hey, is my land going to go away? Am I a part of this where penalized is going to go to skyrocket? We need help. We need help defining if Raisin City is going to turn into desert tomorrow. Should there be any other actions taken? We need monthly data on the aquifer depth level on each GSA. Are we really talking about a month or 1 year or a 5 year? We need guidance by location. So new orchards, if somebody was going to plant, he doesn't get into the situation. Ag technology needs to be improved. Pagg is testing a lot. A lot of private guys are coming in and saying, here's a technology. We all need to put our heads together. We could make the right decision. Farmer awareness workshops in the future. Thank you for coming today. This is helping a lot. Can we temporarily put a hold on all of these because we're all has some blame to be taken. Farmers didn't listen, nobody communicated, we're now invested. Everyone goes to church on the weekend, just pray, hope things don't go south.
soon. So those are the summary requests, just where things are, what feelings, I'm just here representing what the Pagg members, all the feedbacks that are coming. I'm hoping members here will give you a lot more if we start making a list. We'll probably never end the evening tonight. So with that, we want to thank you. Thank you for having a workshop in Punjabi. Thank you for hearing our concerns. We're ready to work with you, whatever it takes. Let's save whatever we can in the valley. Climate is coming, and it's going to get worse before it gets better. Thank you.